কিছুক্ষণ আরাম করো। রিল্যাক্স ফর আ ওয়াইল। রিল্যাক্স ফর আ ওয়াইল। কাজের পর তোমার আরাম দরকার। ইউ নিড টু রিল্যাক্স আফটার ওয়ার্ক। ইউ নিড টু রিল্যাক্স আফটার ওয়ার্ক। চলো আরামে বসে একটা সিনেমা দেখি। লেটস রিল্যাক্স অ্যান্ড ওয়াচ আ মুভি। লেটস রিল্যাক্স অ্যান্ড ওয়াচ আ মুভি। চিন্তা করো না, শুধু আরাম করো। ডোন্ট ওয়ারি, জাস্ট রিল্যাক্স। ডোন্ট ওয়ারি, জাস্ট রিল্যাক্স। আমি বই পড়তে উপভোগ করি। আই এনজয় রিডিং বুকস। আই এনজয় রিডিং বুকস। তোমার খাবার উপভোগ করো। এনজয় ইয়োর মিল। এনজয় ইয়োর মিল। আমরা ভ্রমণটা অনেক উপভোগ করেছি। উই এনজয়েড দি ট্রিপ আ লট। উই এনজয়েড দি ট্রিপ আ লট। তুমি কি অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেছো? ডিড ইউ এনজয় দি শো? ডিড ইউ এনজয় দি শো? সে অনেক উৎসাহ নিয়ে কাজ করে। হি ওয়ার্কস উইথ গ্রেট এনথুসিয়াজম। হি ওয়ার্কস উইথ গ্রেট এনথুসিয়াজম। তোমার উৎসাহ আমাকে অনুপ্রাণিত করে। ইয়োর এনথুসিয়াজম ইন্সপায়ার্স মি। ইয়োর এনথুসিয়াজম ইন্সপায়ার্স মি। সে সম্পূর্ণ উৎসাহ নিয়ে প্রকল্প শুরু করলো। শি স্টার্টেড দি প্রজেক্ট উইথ ফুল এনথুসিয়াজম। শি স্টার্টেড দি প্রজেক্ট উইথ ফুল এনথুসিয়াজম। উৎসাহ ছাড়া সাফল্য কঠিন। উইদাউট এনথুসিয়াজম সাকসেস ইজ হার্ড। উইদাউট এনথুসিয়াজম সাকসেস ইজ হার্ড। চলো সাইকেল চালাই। লেটস রাইড আ বাইসাইকেল। লেটস রাইড আ বাইসাইকেল। আমি বাইক চালিয়ে স্কুল যাব। আই উইল রাইড মাই বাইক টু স্কুল। আই উইল রাইড মাই বাইক টু স্কুল। বাচ্চারা ঘোড়ায় চড়া উপভোগ করলো। দি চিলড্রেন এনজয়েড দি হর্স রাইড। দি চিলড্রেন এনজয়েড দি হর্স রাইড। তুমি কি স্কুটার চালাতে পারো? ক্যান ইউ রাইড আ স্কুটার? ক্যান ইউ রাইড আ স্কুটার? আমাদের অভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে। উই নিড টু রিফর্ম আওয়ার হ্যাবিটস। উই নিড টু রিফর্ম আওয়ার হ্যাবিটস। সরকার আইন সংস্কারের পরিকল্পনা করছে। দি গভর্নমেন্ট প্ল্যানস টু রিফর্ম দি ল। দি গভর্নমেন্ট প্ল্যানস টু রিফর্ম দি ল। সে তার জীবনযাপন পরিবর্তন করেছে। হি রিফর্মড হিজ লাইফস্টাইল। হি রিফর্মড হিজ লাইফস্টাইল। শিক্ষা সমাজকে সংস্কার করতে পারে। এডুকেশন ক্যান রিফর্ম সোসাইটি। এডুকেশন ক্যান রিফর্ম সোসাইটি। দেওয়া নির্দেশনা মেনে চলো। ফলো দি গিভেন ইনস্ট্রাকশনস। ফলো দি গিভেন ইনস্ট্রাকশনস। দেওয়া সময় যথেষ্ট নয়। দি গিভেন টাইম ইজ নট এনাফ। দি গিভেন টাইম ইজ নট এনাফ। আমি দেওয়া সমস্যাটি সমাধান করেছি। আই সলভড দি গিভেন প্রবলেম। আই সলভড দি গিভেন প্রবলেম। দয়া করে দেওয়া স্থানে লিখুন। প্লিজ রাইট ইন দি গিভেন স্পেস। প্লিজ রাইট ইন দি গিভেন স্পেস। দুজনের কেউই সঠিক নয়। নাইদার অফ দেম ইজ কারেক্ট। নাইদার অফ দেম ইজ কারেক্ট। আমি না চা পছন্দ করি না কফি। আই লাইক নাইদার টি নর কফি। আই লাইক নাইদার টি নর কফি। কোনো উত্তরই গ্রহণযোগ্য নয়। নাইদার অ্যান্সার ইজ অ্যাকসেপ্টেবল। নাইদার অ্যান্সার ইজ অ্যাকসেপ্টেবল। সে বা আমি কেউই সত্যটা জানি না। নাইদার হি নর আই নো দি ট্রুথ। নাইদার হি নর আই নো দি ট্রুথ। চলো সবাই মিলে গান গাই। লেটস সিং অল টুগেদার। লেটস সিং অল টুগেদার। আমরা সবাই মিলে প্রকল্পে কাজ করেছি। উই ওয়ার্কড অল টুগেদার অন দি প্রজেক্ট। উই ওয়ার্কড অল টুগেদার অন দি প্রজেক্ট। চলো সবাই একসাথে বসি। লেটস সিট অল টুগেদার। লেটস সিট অল টুগেদার। আমরা সবাই মিলে উৎসব উদযাপন করেছিলাম। উই সেলিব্রেটেড দি ফেস্টিভ্যাল অল টুগেদার। উই সেলিব্রেটেড দি ফেস্টিভ্যাল অল টুগেদার। শহরের জীবন ব্যস্ততায় ভরা। লাইফ ইন দি সিটি ইজ ফুল অফ হাসেল।
লাইফ ইন দি সিটি ইজ ফুল অফ হাসেল। তাড়াহুড়ো করো না, সময় নাও। ডোন্ট হাসেল, টেক ইয়োর টাইম। ডোন্ট হাসেল, টেক ইয়োর টাইম। সে সবসময় কাজের ব্যস্ততায় থাকে। হি ইজ অলওয়েজ ইন দি হাসেল অফ ওয়ার্ক। হি ইজ অলওয়েজ ইন দি হাসেল অফ ওয়ার্ক। বাজার ভিড় ছিল আর কোলাহলে ভরা। দি মার্কেট ওয়াজ ফুল অফ হাসেল অ্যান্ড বাসেল। দি মার্কেট ওয়াজ ফুল অফ হাসেল অ্যান্ড বাসেল। সৎ হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। বিইং অনেস্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট। বিইং অনেস্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট। আমাকে এক গ্লাস পানি এনে দাও। প্লিজ ব্রিং মি আ গ্লাস অফ ওয়াটার। প্লিজ ব্রিং মি আ গ্লাস অফ ওয়াটার। আবার চেষ্টা করো, তুমি পারবে। ট্রাই অ্যাগেন, ইউ ক্যান ডু ইট। ট্রাই অ্যাগেন, ইউ ক্যান ডু ইট। আমি তোমার মতামতের সাথে একমত। আই অ্যাগ্রি উইথ ইয়োর ওপিনিয়ন। আই অ্যাগ্রি উইথ ইয়োর ওপিনিয়ন।